A big thanks to our listeners on Capital 100.4 FM, Star FM, and Platinum FM. Thank you for choosing us. Good evening. My name is George Msumba, and the program is State of Affairs, the premium current affairs show that brings you fair, current, and objective discussions and analysis of current events in Zimbabwe. We are broadcasting live from Gokwe Center in the Midlands Province, where we are giving you a special edition of Zim at 45 Independence Celebrations. And we want to thank the Leisure Lounge for providing the venue for this live broadcast. Now, on Friday, April 18, Zimbabwe will celebrate 45 years of independence from colonial rule. And the theme for this year is Zim at 45, Devolve and Develop towards Vision 2030. This year's celebrations will be held in Gokwe District under the Second Republic's thrust of decentralizing this important event to honor sacrifices made by the country's gallant sons and daughters who liberated this country. Preparations for the main independence celebration are 99% complete at Nembuzia Growth Point, with the government having been working under the clock to ensure that the event meets the highest standards. Several infrastructure upgrades have been made in the area, and several renovations have been done at the local district hospital and schools. Strides have been also made in the water and electricity supply side, with 3 new solar-powered boreholes and water tanks having put in place, as well as a backup generator. The initiated projects will go a long way in assisting the community long after the celebrations, leaving a lasting legacy. The independence celebrations commence on the 17th of April with the traditional Children's Party at Nyamurororo High School, hosted by President Mnangagwa and First Lady Dr. Auxilia Mnangagwa, with over 3,000 children expected to attend the event. The Independence Flame, a symbol of our struggle for freedom, was lit recently in Gweru by Vice President General retired Dr. C.D.G.N. Chiwenga, and is being paraded in several places in the Midlands Province before landing in Gokwe for the main commemorations. Tonight, we discuss the significance of Independence Day, the preparations made so far, and the importance of decentralization and inclusive development in shaping Zimbabwe's future. And to help me delve more into the independence celebrations and more, I'm joined by honorable members here. I've got Honorable Devolution Mashishi, Gokwe Central. Welcome to Zim Papers Radio Division. Noctenda, thank you so much for the invitation. And we also have Honorable Madron Matiza, Gokwe Sesame. Welcome to the program. I will welcome you, Star FM. Here in Gokwe. We are happy to see you. Thank you so much, and we thank you so much for hosting us, and it has been a welcome for respite and fresh air to be here with you, and also for honoring our radio stations by coming through. And also joining us on the program is Honorable Tawanda Karikoga. He is the MP for Gokwe Mafungautsi. Welcome, Honorable Karikoga. Thank you very much. Welcome to Gokwe South. Tinotenda zvikuru nekuti gamuchira kwamaita. Tichafara zvikuru tichitaura nezve independence, muchitiudzawo kuti zvakarongwa sei uye zvitarisiro zvenyu zvemangwana nekuti iyo independence yacho inorevei. Asi tinotenda zvikuru nekuti gamuchira kwamaita. Tichitiwo makorokoto kumhuri yese yeGokwe nemhuri yese yeZimbabwe nemhemberero dzekusvitsa makore 45 ekuzvitonga kuzere. Let's start with this point, honorables. I'll go around and then you'll respond to it. We understand Gokwe Nembuzia is hosting the 45th independence celebrations, but it's a collective effort and honor for the whole Gokwe District and Midlands Province. Ngati tangeine kuti chiitiko ichi makachigamuchira sei semhuri yeGokwe. Totanga na host MP vedu veku Central, Devolution Mashishi. Chokutanga ndoda kutenda mutungamiri wenyika, His Excellency the President Dr. E.D. Mnangagwa ne program yabo ye decentralization, decentralization ye ma resources, decentralization ye zvose zvinoitwa zvinosimudzira ufumi hwematunhu. Tichitarisa nezve
independence iri kuzoitika musi wa18 April kumtora Gokwe North pari pane Mbudziya. Tinofara isu nokuti Gokwe North and Gokwe South we are Siamese twins. Hapana bvi, hapana mupimbira. So mafariro atinoita seGokwe South ndo mafariro anongoita angofanana nemafariro ari kuitwawo neveGokwe North nokuti tiri chinhu chimwe chete, tese tiri vanhu vemuGokwe. Saka tinotenda zvikuru nehurumende yedu nekutirangarira, tichitenda zvakare kuti president vedu gwendo guno zvauya kuMidlands asi zvauya kumadokero eMidlands kunove Gokwe North District ichahosta. Saka seGokwe South, seGokwe Central tine mufaro mukuru. Vanhu vese vagadzirira kuenda kunosangana nomutungamiri wenyika tichipemberera zuva iri rekusvitsa makore makumi 45 years of independence anniversary. So we are so excited. Everyone is excited. Despite the ages, all ages are so excited, as this is an event which will not come early. Some of us will not see it again, because remember, all the corners of the nation, of the country, they are also happy by this the decentralization of our independence. It's not only the independence, even resources, they are being decentralized into provinces through the devolutions. So we are also happy with that. So with this coming of our independence, of the central government, the executive, and other partners who are going to embrace this independence, as Gokwe, our GDP is going to grow. We've also been, we are also happy with the infrastructural development which are happening in our two districts. We are all beneficiaries, the two Gokwes, our road infrastructure, our water and sanitation infrastructure, our refurbishments of our schools and also new schools being built, and our ICTs in our schools. We are happy. We are happy. Tichazonyatso kupinda nemazviri ma-developments akaitika nekuda kwekuti kuri kuhostiwa independence kuno kuti tichazonyatso kupinda ipapo honorable Masvisvi. But kusesame Gokwe Sesame makazvitambira sei kuti ma-independence celebrations achaitirwa mukunoku? Okay, Gokwe yazviita zvakare ndofunga, you know, us as Gokwe we are very happy zvakutodaro tarangarirwa. You know, Gokwe inongotorwa senzvimbo yaya kwaibva vakomana vemombe, vasikana vemumba chichi, but zvakaitwa na-HE, His Excellency Comrade Idi Mnangagwa, kuti vasarudze Gokwe zvinhu zvinoshamisa. Munhu wese is over excited. Hatisi kuziva todi kurangarirwa mulaini revision 2030. Ndozinongoratidza kuti vision 2030 is very possible. From my side, my developments are kuitika anotyisa, tasatambozoona kuti tunoona ma developments akadaro from Kwekwe, Gokwe, Skokwa inoperera Gokwe North. Turikufara, everyone is happy. Tese turikufara, nyangwe nemi ndikuona muri kusekerera uratidza kuti mauya uGokwe kuzointerviewa isusu. It's the first time. Aiwa, Zimpepers Radio Division inosvika kwese, hakuna kunotimisa. Honorable Matiza tinotenda ndove kuGokwe Sesame. Honorable Karikoga, Gokwe mafunga utsi makazvitambira sei? Ya mazvita inonzi Gokwe mafunga utsi kunofungaira utsi. Isusu sevagari vemuGokwe takazvigamuchira nemaoko ose. Zvinhu zvatisina kumbogara takazvifungira. Kukura kwedu kwese ma-independence aitirwa kuHarare. Zvichida vamwe vaigona kutoita upenyu hwese vasina kumbogara vakaatenda independence celebration.
asi nevision yedevolution yatakaratidzwa napresident chishamiso kuti independence iri kuuya kuGokwe. Tine nyaya dzakawanda dzatinongonzwa kuti Gokwe kwazodai, Gokwe kwazodai. This is the time now yekuya kuti vanhu vauye vazoona kuti kuGokwe kwakaita sei. Ndinofunga nyangwe imi zvamaona zvisirizvo zvamunonzwa pasocial media. So tiri kufarira kugamuchira nyika yese nema-international delegates vachauya kuzoatenda independence muno muGokwe. We are very thankful zvakare kuna President E.D. Mnangagwa kuti devolution aenda kungoperera pamaresources chete asi pazvose. Ndichida kuemphasize pa development yataona yaitwa yauya neindependence. Zvinhu zvatakudza chaizvo muno muGokwe. Igaro ziva kuti marodzi edu angasina kumira zvakanaka nenyaya yemakala sense, asi the effort yaiswa mukugadzira marodzi ese emuGokwe, it's very much appreciated. Tinozvigamuchira, tinozvikudza, zvakare tinozvitenda. Tiri padingindira iroro remadevelopments akaitwa ndoziva kuti honorable Masvisvi mamatotanga kutaura nezvimwe zvakatotanga kuitwa takatarisa paindependence infrastructure developments nezvakadaro. Mungada kuwedzera here ipapo takatarisa constituency yenyu ino yeGokwe Central? Maita nechikamu chechipiri chamandipa kuti ndipe pfungwa dzangu nemaonero angu ndakatarisana neconstituency yandinomiririra yeGokwe Central. Paurongwa hwapresident vedu vaMnangagwa nokurangarira nzvimbo dzakasaririra, nokuti ivo vane mantra yavanotidzidzisa yauzikamwa nenyika yose yokuti leaving no one and no place behind. Panyaya yemvura ndo dambudziko renzvimbo dzekumaruwa, asi ivo nenzira yavakauya nayo yekuvandudza zvibhorani zvedu anatinoti ma-VBU, Village Business Units, anocreata business amongst the villagers, zvichibatsira even pautano, tinoti vachiita ma-nutritional gardens, ratove bhizimusi kumaruwa ikoko. Saka dambudziko remvura rakuita shoma, nokuti vanhu havachadhayi, chibhorani hachichafi, chinongodiwa chete kumaintaina business unit iyoyo yeborehole, then vanhu vachiwana mvura yakakwanirana. Chepiri, zvikoro zvedu zvavandudzwa. Tinoziva kuti magetsi anonetsa, asi nenyaya yesolarization imwe ichiitwa through rural RIE, electrification, inonzi rural electrification agency, iri kuita mabasa akati kurei muconstituency mangu. Vanditira zvikoro zvakati kuti nemwe clinic yakabenefita, primary and secondary schools dzakabenefita, zvinove zvinhu zvinofarirwa nevabereki vakuona kuti chii chinonzi development, chii chinonzi second republic inotungamirirwa napresident E.D. Mnangagwa. Ndofunga muchidimbu ndipe vamwe mukana. Toenda kuna vamatiza kuGokwe Sesame, hamuna kusaririra here zviitiko zviri kuitika izvi? We are connected zvakasimba chaizvo. Mukuru akatirangarira president zvakanyanya. Tine road yedu yanga yave nemakore isina kugadzirwa. Ndofunga Jahan Road since 1980, but yakagadzirwa izvezvi mutserendende. That's the shortest road to kwatikuenda kunoitira independence kumtora. Yakanaka zvisingaiti, tikaisirwa hotara ipapo 6 kilometers. Zvinhu zvinoshamisa kwangu constituency, Masakadza business center yakaiswa magetsi pese pakabatira izvezvi, but yanga yave nenguva zvichiratidza kuti new dispensation iri kurevesa, haisi kutamba, iri kuita basa, especially kuno kuGokwe, right? Tichitaura zvima kumvura, maboreholes ave everywhere. Kumadhibha, tina madhibha mamwe yemvura, kosta mamwe kusprayer atikaisirwa na president. Varamba vachitirangarira kana pari pama-events, handi nguva nenguva tinenge tina mama kuno Dr. Axel Mnangagwa
ivo president vanouya kunoko independence mangozoona yabva yaiswa futi kuno. So we are happy. Kaitaura zvedevelopment tiri kutaura zvinhu zvakanaka. Izvo ndave ma-A level ma-high school anenge 3 akaiswa napresident. Zvinhu zvinoshamisa izvozvo kuti vana havachanetseka kuenda kure for A level, vakuenda padhuze. Saka zvinhu zvatiri kutambira nemaoko maviri, and we are happy nekuda kweproduction yakadaro. We are coming to you live from Gokwe Center, or live on Capital 100.4 FM, on Star FM, and on Platinum FM, as we talk independence. And I'm honored to have Honorables Tawanda Karikogwa is the MP for Gokwe Mapfungauti, Honorable Devolution Mashishi, Gokwe Central, and Honorable Madron Matiza, Gokwe Sesame. And we have been talking about what this day means for the region here. We have been honored to host this auspicious event. Takatarisa zuva iri, Honorable Karikoga, izuva rakakosha zvikuru. How significant does Independence Day hold for the people of Gokwe and Zimbabweans in general? And how do you think it reflects on the country's progress and growth? Zuva irori rakakosha zvakadi reindependence. Takatarisa kwatakabva uye nekwatiri kuda kuenda. Mazvita ndichida kumbodzokera kumashure mbichana. Year after year pese pataita ma-independence edu taigona kutsvaka ma-war veterans vatinogona kuti zuva ranhasi chitsanangurirai vamwe kuti zvinorevei. Nguva zhinji ma-war veterans anga mashoma, saka mamwe madistricts vaizongopedzisira vakuverenga iri nawo mabooks kana kuteerera paredio. Asi kuzouya kwaita independence kuno kuGokwe South zvatipa rimwe danho rekunzwisisa kuti independence zvinorevei. Sekutaura kwandamboita kuti tinotoriwo nema-war veterans munomu, tinana Chimbwido nana Muchibha vari munomu, asi nyaya dzavaitaura zvazvino taane imwe understanding yatava nayo. Nezuro muno muGokwe takagamuchira the independence flame. For the first time independence flame nyangwe inini ndaitoionerawo paTV, asi nezuro vazhinji vemuGokwe vakagona kusvika pedo nayo, vakatorwa mapicture nayo, vakanzwisisa kuti independence flame zvinorevei. Iri kutenderera zvakare muno muGokwe. Ndichida kudzokera panyaya yedevelopment. Tine nzvimbo ezvinezvi national monument inonzi Sikombela. Sikombela inzvimbo yaichengetwa kana kuti yainzi kipi, yaichengeterwa varwi verisununguko nemabhunu. Tazobvako takurumwa, kune tunhu twakaiswa nemabhunu ikoko. Kana dzangova 6 tunonzi tuma 6 PM, kana kwangova 6 tunotanga kuruma vanhu. Tawana imwe history yatanga tisingazive yekuti even former president the late, may his soul rest in peace, Robert Mugabe vakatombochengetwa ipapo muno muGokwe South. Saka zvinhu this independence yativhurira zvimwe zvinhu zvatanga tisingazive nekutipa umwe muono watanga tisina before. Honorable Mashishi, iyo nyaya yeindependence yatiri kutaura na Honorable Karikoga kwamuri, uyezve vari kutaura nezvekutenderera kweindependence flame, ndangariro dzedu kana kuti dzemunharaunda dzakamira sei kana tichitaura nezveindependence? Maita karitaura nezveindependence flame chinove chiitiko chakaitika nezuro zvinosuvisa kwazvo kuti nyika ino haina kungovuya asi yakafigwa, vanhu vakaitamburira. Saka mucherechedzo uyoyo ndokuti nyika yakavuya asi haina kuvuya nyore nyore. Saka zvichireva kuti isu vapenyu nevakafa vakarwira nyika iyi vakaenda, vapenyu
tichengetedza nyika ino, nokuti pane vakaifira vasina chavakazowana. Isu vapenyu tisu todya rifa racho, saka tofa kuichengetedza tichirangarira vakaenda nevapenyu ivo vakatirwira varipo vapenyu. Ataurwa naHonorable Karikoga atoti war veterans nemazipedra edu war collaborators vachipo vachiri vapenyu. Tofa kuramba tichivaremekedza, tichivakudza, nokuti basa ravakabata ibasa guru kwazvo. Saka tinovatenda, tichitenda president nechiitiko chavari kuita chekurangarira ivo varwi vorusununguko, kuvapa pundutso mararamiro avari kuita, kuvakira dzimba, kuvapa mari dzokuti vatange mabhizinesi, kuvaitira zvibhorane. Ndo zvatoda izvozvo, nokuti vanhu ava vanotikoshera. Tiripo pano nhasi pamusaka pevanhu ivava, saka tinoti ngavatendwe, tirambe chingovatenda. History yenyika yedu isafe yakadzimwa, nokuti haina kungovuya. Zimbabwe yakasiyana, independence yayo yakasiyana nedzimwe nyika. Haina kungovuya, asi yakarwirwa pakateuka ropa rakakura kwazvo. Ndokutendai. Honorable Matiza, imi muri ma-MP echidiki, legacy iri kutaurwa iyi muri kuitakurawo sei, muchiri kurangarirawo here neuduku hwenyu kuti pane zvakaitika kare asi isu vechidiki tinozvitakura tichienda mberi? Yeah, we are embracing the same spirit that was upon Tongogara, the same spirit that was upon RG Mugabe, and the same spirit iri pamusoro papresident vedu Dr. Edi Mnangagwa. Tinoitora iyoyo to carry on nebasa, and we don't want the flame kuti idzime, and we are going to continue moto iyoyo chiramba wakabatira in Midlands in 1964, in 1963. Ndofunga you know the introduction of ZANU-PF in Midlands. Tisingakanganwa here in Gokwe again, we have got the Chesia barrack. It's one of the oldest barrack in Zimbabwe. A contributor per second Chimurenga. So the spirit, iyo ndiyo yatakabatirira. Yatukuda tu maZimbabweans ese the flame iende kune wese muyuthi ibatirire. Tisangwe vanhu vanongotuka vatungamiriri vedu to undress them, but to support their vision. For example, the vision 2030. And funge kuti ngave vision yakashata. And funge kuti mimi muda usika 2030 mafa. Kana usika 2030 usiri sabhuku kana mambo. That's the same. We want the spirit iyoyo irambe iri matiri as Zimbabweans. Kuti suke 2030 nyika yedu yayo pane pa position iri right. Independence zaitwa kuma district kwese. Zvese izvozvo tinozvida izvozvo. So with the spirit iyoyo tinoramba tinayo kusvika Jesu achidzoka. Zvirimo muBhaibheri futi kuti musakanganwe nhau iyi yatakakudzidzisai yekufa nekumuka kwaShe Jesu Kristu. Just the same. Hatikanganwe nhau iyi yakafira mafathers edu. We embrace the same spirit and continue with the flame. The theme for this year is Zim at 45, devolve and develop together towards Vision 2030. Ingira iri, kunemi vanomirira vanhu ma-constituents enyu devolve. Zviri kukubatsirai sei pakuita basa renyu, Honorable Karikoga? Nyaya devolution iri kukubatsira here kuti ufumi unenge uchienda nekumwe kwawanga usingasviki? Before devolution, ndoda ngotora kukupai mucherechedzo wekuno kuGokwe South. Maroads ekuno kuGokwe South airongwa kuHarare. Zvibhorani zvekuno kuGokwe South zvairongwa kuHarare. Zvino kana tisidawo wedu kuno kuGokwe kwakanonoka kuuya zvikoro pazvinorongwa zvezvibhorani zvemaroads hakuna airangarira Gokwe. Saka pfungwa yapresident yekuita devolution tinoigamuchira zvikurusa zvekuti makanzelazi eduwo kuno kuGokwe South vakutorongawo, vakutogara dare vachirongera devolution zvaimboitwa centrally kuHarare. Saka izvozvo zvakatipa kuti development yemuno muGokwe ikurumidze kufamba.
ndanchida kuti nditende zvakare even rdc yedu yekuno kugokwe south. First devolution yavo vakatenga grader, vakatenga matipa ekugadzira mugwagwa yekunoku. Before devolution taimirira grader 1 raishanda muprovince kubva kuno kugokwe north kunosvika kumberengwa, 1 grader raizosvika kuno gokwe rine. Asi nepfungwa yapresident yekuti devolution ivepo, takugona kuzvirongera tega kunoku. Last devolution yedu kuno vakatenga rig rekucheresa zvibhorani. Saka hatichamirira rig reprovince raitenderera maconstituencies SR 29 before. Zvese zvakungoitwa kuno pano padistrict. Saka pfungwa yedevolution isusu tinoigamuchira zvikurusa. Yet not being devolution, zvichida inini nembi tingadai tisiri kutaura panapa. Asi nekuda kwedevolution, independence is coming to Gokwe. Saka zvinhu zvatinotenda. Zvakarewo pakatanga devolution takafambawo tichitaurira vanhu kuno kugokwe kuma constituencies edu kuti devolution zvinorevei, yakanakira chii, ende nezvatakuona izvi zviri kugamuchirika zvataitaura vanhu vakuzviona kuti pfungwa dzapresident ipfungwa dzakanakisa, zvakutibatsira tose. Tiri padingindira iroro redevolution, Zim 45 devolve and develop together towards vision 2030. Vamasvizvi zvakamira sei kugokwe central? Regai ndimbodzoka padevolution ipapo. Mafariro atinoita ne-decentralization yema-resources achibva ku-previous ku-central, pangari centralized. Chokutanga regai titende pfungwa idzodzo dzapresident vedu vaMnangagwa. Tinoita a national budget. Pa-national budget atinenge taita 5% goes to the provinces as devolution funds dzinove dzinozogovewa dzosvika kunzvimbo dzakasaririra. Yatoti the mantra yekuti living no one and no place behind. We are so happy ne devolution nokuti yakusvika vanhu vakuona ma-results ayo ekudecentralizwa kwema-resources to the districts dzema-provinces. Right. Benefit yedu isu Gokwe Central somienzaniso just recently taidza kuti vanhu vedu vaida ma-passports, as you know, kuti mazuvano vanhu vanoda zvokuzvitengesera, vari self-employed, vanoenda kunze kwenyika vachinotenga mawares avo kuti vazotengesa to sustain themselves and their families. So the lucky part of us, which has been caused by the decentralization because of devolution, we benefited as a constituency, though we are central to the other constituencies here. We're given the e-passport office, right, which is a milestone. Munaitota viki ainomiririra kutora passport kugwero, coming as far as Gokwe North, Nkai, Binga, but they are all now benefiting here. We host that office because of being central to the district. So it's a milestone to us, it's a milestone to the informal sector, right? Again, it might be a repetition though. Road infrastructure is improved tremendously. We are happy. As we look to Gokwe North, Gokwe Central is a beneficiary, a massive beneficiary. For example, vanhu vese vari kuenda ikoko vatsvaka accommodation muno muGokwe Central vatosiya mari, accommodation yatoita shoma nokuti muno it's a central point, vese varoda accommodation muno. Saka tabenefita pa GDP yedu, tabenefita to receive visitors that singavoni.
so ari mabasa edevolution anove atisvitsa pa 45 independence celebration in Gokwe. Might. Vamatiza, tichiri padingindira iroro redevolution kugokwe sesame zvakamira sei panyaya yedevolution? Ndikangoti pamwe ndini ndanyanyorangarirwa sterek noda kwedevolution napresident Idi Mnangagwa. Chokutanga inini I'm youth but I'm an MP wegokwe sesame zvaisaitika izvozvo and nemuwandiro watakaita mayouth muparliament idevolution iyo. Saka zvinhu zvotoda kutotendwa kuna president kuti tinotenda nemukana makadzika kune vechidiki kuti mukwanise kuona kuti mune ma-leaders, ma-potential leaders nevamwe vanogona kutungamirira kuti tisarudzwe nevanhu. Izvo tinozvitenda. Number 2, first time yangu to be an MP, president vari kudzika kuya kwatiri kuzodzidzisa isusu vakatanga kupinda muparliament tisingazive kuti zvinoitwa sei. Ndofunga ndakudza about real projects nezesa magetsi marodzi ataure ma-earth dam. Ndofunga ndinde madhemu akawandisa ndakacheresa kuti mombe dzangu dzikwanise ku, so izvo tiri kubatsirwa napresident. Maboho ave nemasola ari kuchinjwa kubva kuma-manual bohos kuti apinde ma-solarized boho. Zvese izvo tiri kubatsirwa. Another thing, recruitment yekuarmy vari kubva kumusoro vari kuya kuno kuzorecruita vana. Munhu wese akuziva kuti tinokwanisa kuenda kumilitary. Nursing, manesi tave nechikoro chemanesi pano apa muno mugoko, tatove netraining center yemanesi. Kubva taingoziva kuti Mupilo hospital neHarare hospital but now Gokwe yakutorawo manesi. Zviro izvi zvinoshamisa. Ma-VTC vana vakuenda kuma-colleges vachamitiswa vachaita sei zvakasiyana siyana. So zvinhu zvakanaka izvozvo zviri kuitwa. Simba riri kudzika kuvanhu, zvinhu zviri kuoneka. Marodzi waya tikatarira vanhu vazhinji vaemployewa izvezvi vari kufara. Ndomunga isusu ngotiona tiri kufara haune nzara patiri. It's because of devolution. So we really appreciate that. Zviri kuitwa napresident kwatiri, simba rakadzika kwatiri. Ngazvirambe zvakadaro. Today Star FM is here in Gokwe. But taingoziva ngandaudayo Star FM taikwidza bhazi kuenda kuHarare. But you are here, you are happy to wadzika kubva kuofisi kwako kuya kwatiri kuzoti interview. So we are happy. That's devolution. Indeed, Thank you so much. Indeed. Vanhu vari kufara. I know that Murima people's representatives and muri kuparamente munozvitaura futi izvozvo, but just to elaborate, what are some of the main challenges you face in trying to improve the day-to-day lives of people in your constituencies? And how do you expect a government to ensure that developments and infrastructure upgrades undertaken for the independence celebrations benefit the local community beyond the event? Saka apa ndichida kunzwa kuti pane mamwe challenges achiripo, tiri kutaura kuti pane zvaitwa but pane zvimwe zvinenge zvichida kuti zviwedzerwe zvigadziriswe. Ndoziva kuti kuparamende muchandozvitsinhira futi, but panapa paradio ndezvipi zvemuconstituency yenyu Gokwe mapfunga kuti honorable Karikuka? Mazvita zvakanaka kutaura ma-challenges, zvakanaka futi kutaura asiri ma-challenges. Tine mugwagwa unobva paHovano, I think ndiyo most preferred route ezvinezvi at this stage, to those coming from Midlands, Masvingo, in the southern part of Zimbabwe. That's the most preferred route. Yekubva paHovano tichidzika Gomo. Before, it's just a distance of about 23 kilometers. Paita 2 hours kupafamba, but ezvinezvi in about 15 minutes, 10 minutes, tinenge tatofamba. Saka traveling time yakatwa almost by 80%. Pamugwagwa ndingati kune hwayo yasara, asi zviri kutoitika izvozvizvi. We are grateful
nokuti zviri kutipa chaedza chekuti migwagwa yedu yese ichagadziriswa. Pfungwa yapresident yekuita ma-VBU ipfungwa yakagamuchirwa zvakanyanyisa. Muconstituency medu mapfungautsi ma-VBU tawana matatu. Yet tine ma-villages anodarika 350. So to date tareceiva 3. Chikumbiro chedu kuti zvikakurumidzirwa kuti vanhu vese vagone kuona kunaka kwazvo. Nyaya ye-VBU ndiyo nyaya ye-2030. 2030 haisi political, i-development. Saka vanhu vedu vakagona kuti ma-VBU akurumidzirwe, vatange kuisa mari muhomwe, vatange kuexporta miriwo from their gardens. Udirector vakatohumirira chaizvo woma-VBU. Ndaitsanangurira umwe musi vamwe sabhuku ndikati mutori director. Kubva ipapo ndovaona vakaisa maoko muhomwe pese pandavaona nekuti vadirector. Saka dei zvatikurumidzira patinosvika 2030 vision iyi ive yazadzikiswa kuitira kuti upenyu hwevanhu vedu mumaruwa huchinje. Ini ndinovimba kuti kana VBU ratanga kushanda, nyangwe anonzi unemployment rates anodzika zvakanyanyisa, percentage ya unemployment. Nokuti kana watova negarden rimwe basa rauchada nderipi, unenge wakireterwa pa village pako. Saka ndo mamwe ma-challenges atinawo. Chimwe zvakare muno mugokwe, tingangoti ma-constituencies ese ari mugokwe tine makala sense. Patinochererwa zvibhorani mvura iri kure, kana yawanikwa padhuze inenge iri mujecha zvinowira. Saka zvinhu zvinenge zvida kuti zvigadziriswe, but otherwise with the vision yapresident iripo tiri kuona tichienda kure. Mugokwe Central magaps amunoda kuti agadziriswe kuti independence ive nechirevo chikuru kune vanhu ndeapi? Rega ndibodzoka pama-challenges. Ndoona kunge pane imwe challenge yandofunga kuti iri kutibata seGokwe Central, though ichizobata senyika yose. Challenge ye-drought. Drought persistent because of climate change. Inoti affecta zvikurusa. Iko zvino esi mvura yakanaya, but because of region yedu mbesa hadzina kuzobuda zvakanaka. Zvichireva kuti nzara ichavepo futi. Yes, vachaita masunda chando, asi inenge iripo. Zvichireva kuti that is a big challenge kumhuri yeMugokwe Central, kumhuri yeMugokwe South, because of climate change iripo iyoyo. Right, mamatichi the other one. Ndio ndandati magepa munoda kuti zvivarisiwe. Yes. Saka zvatinongokumbira kuti zvivepo kuwedzera ma-VBU, so that vanhu vedu voita ma-projects as alluded by my colleague. Yes, anotibatsira and anota keep our people busy, right? Chepiri, Gokwe ino tinoziva inonzi yellow metal which is gold, right? Isusu kunoku tatine inonzi white gold which is cotton. Saka taiti hurumende ikagona zvikurusa kuti dzosera makare kuti cotton yaitengwa nemari yakanaka. My families, they were being sustained because of cotton. Misha, ufumi, zvivakwa. This Gokwe was built ne cotton, but my prices cotton akazoderera. Zvinove zvatotikumbira yehurumende ikwanise kuita resuscitate cotton industry.
because cotton ine ma-products akawanda anocreata downstream employment. Ma-factories anomutswa, for example, anamelini, vana deft whitehead, and the likes. Ndikakupa mienzaniso. It's very funny example yandokupai, but it's a reality. Kukosha kwe cotton. If I can produce $1 here, $1 note, the 75 content ye dollar note is cotton. Are you aware of that? No, I wasn't aware. Go and do your research. The dollar is made up of cotton. Cotton lint. Yes. Saka zvinoratidza kukosha kwe cotton. Zvakare iko zvino ma-imports atiri kuita in terms of clothing. Imari yafa ite circulate and ichicreata employment. Tichitenga hembe dzatogadzira isu. But we are importing just because cotton industry yaderera. Zokuti GDP yemunomu yakaderera zvikurusa. Otherwise dena ikamutsurudzwa. Gokwe inoita nzvimbo inodadisa ine upfumi hwayo through cotton industry. Tinotenda vamasvisvi vamatiza ma-challenges ari kwenyu kuGokwe Sesame amunoda kuti aya dei atariswa kuti upenyu hwevanhu hupundudzike. Okay, ndine challenge iri serious inoda emergence yemvura yekuGokwe, Gokwe Sesame inoodza mazino evanhu. Hatizivi kuti chii, but zvinhu zvinotoda emergence kuti nyika ipindire ipapo, because vana vadiki vakangonwa mvura iyoyo, even vanhu vakuru vanobva vaita mazino eblack kana kuti ari dark brown. Saka zvinhu zvinoda kukanganiswa. Kana zvinhu zvichiodza mazino, what about mudumbu memunhu? Saka izvozvo it's a challenge inoda kukurumbidza kuti government inge yapindira ipapo. Number 2, uGokwe Sesame tine zvikoro zvimwe zvakapazwa nguva yehondo kana zvakapiswa nguva yehondo. For example, Waramba Primary School yakapazwa. Saka tinga tichida kuti kubatsirwawo negovernment vawane pano kukurumbidza kuti tikwanise tabatsirwa zvachanga zviri zvidzoserwe panzvimbo. Zvikoro zvakaita seizvozvo zvichiri zvakaaffectwa nokuda kwemaproblems atakasangana nawo munguva yehondo. Number 3, issue yemaroads, issue ndokuramba ichiatendwa. As for now, access from Gokwe Center to Siabua, Gokwe Center kuenda kumvura zana Zambezi River, ipapo zvinhu zvinoda kubatsirwa. Another thing chatoda kuti tibetsero zvakare, Gokwe ndine the shortest road to Victoria Falls. Empress Road, Gokwe, Kana, Manot, Blawa, takaenda takadai. Saka zvichireva kuti zvinhu zvinotibetsera futi activity yakakura muGokwe kuti business ringe rakaita sei rakakura. Another route to Zambia is Binga Road. Gokwe Center, Binga Road is the shortest road to Zambia. So road iyoyo ikagadzirwa zvinoreva kuti business in Gokwe rasumuka. Another nikiri emarasha edu. Tinoda kuti marasha edu ave no production. Tinongomaona achitakurwa achiendeswa. Saka ipapo tinoda kubetserwa kuti zvekare kuti vana vedu vawane employment, zvinhu zvizhinji zviitike muGokwe. I think problem andingamapedze yese because matambudziko tinawo. Laboratory muzvikoro. Ishungu dzangu dzandiri kukumbirawo government kuti tibetsere kuvaka malab. Kuti vana vapinde muAI, musainzi dziri kuitika tichiziva kuti zvinhu zvedu zviri kufamba sei zvichienda kopi. Ndinokutendai nezvishoma izvozvo zvandinazo. Thank you. Thank you so much, gentlemen. Our time has run out. I know that we could have spent the whole night discussing about Gokwe and its environs and its beauty and also its challenges. But we have come to the end of tonight's program. I want to give each one of you just a few words as we wrap up this Independence Special, starting with you, Honorable Karikoga. If you just a few words as we wrap up the program. Kana uchida kunakirwa muZimbabwe uya kuGokwe kuIndependence unospakwa. Right, in masoko angu
ekukuonekai nebasa guru ramaita ndrokuti maita chinhu chikuru kwazvo kuve ne-insight of Gokwe, the environment, the people of Gokwe, their hospitality, maita a test of all those. So tinoti yes tasanganiswa nokunopemberera independence yedu tiri kuNembudziya asi mabuya kuGokwe South muchiziva kuti Nembudziya iGokwe kuno kwamaya kuGokwe South inongove Gokwe. We are one seGokwe. It's yes administratively takazopatsanurwa because of the huge population ari ma-electoral boundaries, but we are one. Gokwe is one. So we are over excited by your coming to celebrate with us this independence, the 45th independence yatiri kuhosta isu seGokwe. So feel at home. Maita basa. Thank you so Safe much. journeys when you go back. Thank you so much, Honorable Maswishi. And finally, Honorable Matiza. isitongotaura kuti one Zimbabwe, one Gokwe, one president, one vision 2030. Takadaro. Thank you so much. Thank you so much. We have come to the end of tonight's program where we have been discussing preparations for Zim at 45, the independence celebrations to be held on Friday at Nembudziya Growth Point. And much appreciation to my guests, Honorable Tawanda Kariko Guys, the MP for Gokwe Mapfungautsi, Honorable Devolution Maswishi, the MP for Gokwe Central, and Honorable Madron Matiza, the MP for Gokwe Sesame. We have been coming to you live from Gokwe Central where we are at the Leisure Lounge, and we thank them for providing the venue for this live broadcast. Thank you, honorable members, and happy independence, Zimbabwe. Thank you. Thank you so much. A big thanks to the producers of the show, Norman Muchemwa and Selena Nyamangara. And thank you, listeners, for tuning in on our radio platforms, Capital 100.4 FM, Star FM, and Platinum FM. My name is George Msumba, and catch me again next Wednesday on another edition of State of Affairs. For now, it's good night from Gokwe. Thank you.